non-military threats such as the climate crisis, environmental degradation, extreme poverty, and exclusion. Because peaceful coexistence should not be simply an ideal or a utopia, but rather an inspiring and driving force to act and transform through women's voices, through action and leadership. I am totally convinced that the next 50 years of the UAE are going to be of prosperity and happiness and see women's power bloom. Thank you so much for this opportunity and for this very, very timely conference. Thank you. Thank you, Your Excellency, for such a colorful portrayal of the importance of empowerment when used effectively in the advancements of knowledge and growth for the benefit of communities everywhere. Distinguished guests, we now move on to the second part of the evening, where during this session, our distinguished speakers shall explore the theme Emirati Women 50 Years of Excellence and Continuous Achievements. This session shall be conducted in the Arabic language, and we invite our non-Arab speaking audience to follow deliberations by reading the subtitles appearing at the bottom of your screen. متحدثتنا التالية هي معالي حصة أبو حميد، وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي. فلتتفضل بإطلاعنا على نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في كيفية مساهمة تمكين المرأة الإماراتية وإسهاماتها في مسيرة الدولة، خصوصا في مجالات التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، من خلال دور المرأة واستشراف المستقبل لدورها خلال 50 عاما المقبلة. فلتتفضل. شكرا اختي رانيا. سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أصحاب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني إخواني وأخواتي أن أشارككم في مؤتمر دور المرأة في تعزيز قيم التعايش في ظل الرعاية الكريمة والسامية لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله ورعاها، لنسلط الضوء معا ومن خلال هذا العرض على 50 سنة القادمة في دولة الإمارات وما تحمله من تطلعات وآفاق تنموية ترسخ ريادة المرأة الإماراتية. اسمحوا لي أن أبدأ كلامي بتغريدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عندما قال فيها في شهر مايو الماضي: وصلتني اليوم إحصائيات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، حيث سنعلن عن رائدي فضاء إماراتيين. ولكن إخواني وأخواتي، المفاجأة هنا أن 1400 من المتقدمين، من إجمالي المتقدمين، هناك كان 4300 متقدم لهذه الفرصة، 1400 منهم كانوا من فتيات دولة الإمارات العربية المتحدة. ليست هذه المعلومة فقط التي يجب أن نسلط الضوء عليها، ولكن 130 من هؤلاء الذين تقدموا هم من أبنائنا الحاصلين على شهادات الدكتوراه والمتفوقين فيها. فصاحب السمو في تغريدته قال، أنهاها بقوله بأنه فخور بالرغبة، فخور بالشغف الذي رآه في أبناء دولة الإمارات، وفخور بأبناء الوطن. هذا الإعلان لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في مايو الماضي، والذي نقرأ جميعا بين السطور الكثير من ملامح مستقبل دولة الإمارات، وبالتحديد مستقبل المرأة الإماراتية. فدولة الإمارات كالعادة هيئت الفرص ووفرت جميع المقومات لكي تنتعش هذه الابنة الفتية، ابنة دولة الإمارات. ونراه أمام أعيننا اليوم الإنجازات التي تتكاثر وتتزايد يومياً من ابنة الإمارات، لكي تثبت لقيادة حكومة دولة الإمارات أن الاستثمار الحقيقي الذي وفره وقدمه المرحوم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة لم يذهب هباء منثورا، وإنما أثمر نتائج متميزة قادت المسيرة لتحقيق هذه الأمور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، واليوم نرى أمام أعيننا هذه النتائج. كذلك أخواني وأخواتي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقف وقفة كذلك مع ابنة الإمارات والمرأة الإماراتية.
حيث أنه دائما يكرر إدراكه لمدى أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وبالتحديد في نصف المجتمع وفي قيادة المجتمع، ألا وهي الامرأة الإماراتية. فاليوم مثل ما استعرضوا الحضور الكريم وشفنا الأعداد المتزايدة من المشاركة الإيجابية لابنة الإمارات في حكومة دولة الإمارات، الأرقام مشرفة والمستقبل باهر. لننتقل اخواني واخواتي الى شاهد اخر على حضور وتميز المراه في العمل الوطني والتنموي، وبالتحديد لنرجع خلال فتره وازمه كوفيد-19 من اطلاق الحكومه الاتحاديه لحمله وطنيه كبيره تشمل العمل الاتحادي والمحلي في حمله للتطوع تسمى الامارات تتطوع. شارك في هذه الحمله أكثر من 22,000 متطوع. اخواني واخواتي، بكل فخر أريد أن نبلغكم أن 50% من المتطوعين في هذه الحملة الوطنية الكبيرة كانوا من الإناث. ولكم أن تتصورون بأن هذه المرأة عندما تشارك بوقتها وتتطوع بوقتها فإنها، وأنا على يقين بأنها تجر معها ابنتها وابنها وزوجها وأختها، حيث أن المرأة دائما لها بصمة إيجابية في كل من هو حولها، وهذا ليس تحيزا للمرأة وإنما هي حقيقة. المرأة اخواني واخواتي كذلك شاركت في هذه البرامج التي تطرحها الدولة بشكل مستمر، والمرأة في دولتنا والفضل لله أولا ومن ثم لقيادتنا التي لم تضعف أي أمام هذه المرأة، والتي وفرت لها الكبير والصغير لكي تتميز، لأنها لم تغلق، لأن هذه الامرأة وابنة الإمارات لم تغلق الأبواب أمامها ولم تغلق أبواب بيتها عليها، وإنما حصلت على المساندة من أبيها ومن زوجها ومن أخيها. وهذا هو مجتمع دولة الإمارات الذي أثمر في كل هذه الجهود التي حصلت في 50 سنة الماضية. هذه الامرأة وهذه الابنة لم تحكر ذاتها على وظيفة بعينها، بل وسعت آفاقها وارتفعت كذلك بطموحها وتطلعاتها وأطلقت العنان لإنجازاتها. لذلك استحقت وبكل ثقة المسمى التي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التخطيط لل50 المرأة سند للوطن، الذي نحتفل به هذا العام كشعار للمرأة الإماراتية، وبتوجيه مباشر من سمو الشيخة فاطمة وتنفيذا لكافة الجهات المعنية بالأسرة والمرأة في دولة الإمارات. ختاما اخواني واخواتي، اقول لكم ان المرأة الإماراتية حتما ستبقى سندا للوطن، سندا لكل هذه الكتلة واللحمة المتماسكة في مجتمع دولة الإمارات. حقيقة المرأة في دولة الإمارات هي عضد لشريكها الرجل، فهي محل للثقة من القيادة ومن كل أفراد الأسرة كذلك الذين يساندونها، فهي جديرة بأن تترك بصمتها في سجل 50 عام القادم بإذن الله، وترسخ نجاحات وإنجازات هذه الدولة الفتية. شكرا لكم لحضوركم هذا المؤتمر، نتمنى لكم المزيد من التوفيق، ونشكر قيادتنا على إتاحة هذه الفرصة للاحتفال بالمرأة الإماراتية والمرأة في العالم أينما كانت. عدتم مساء. شكرا لك معاليك، متأكدة أننا جميعا يمكننا الاستفادة من المعلومات التي شاركتها معنا. تجسد الإمارات جميع القيم والأعراف المرتبطة بالحب والرعاية والرحمة والتعاطف والأمومة، وتجسد نظرة الإمارات للتسامح والتعايش والأخوة الإنسانية. ولمشاركتنا هذا المسار اللامع لقيادتها فلنرحب بسعادة نور خليفة السويدي، المدير العام للاتحاد النسائي العام. شكرا سعادتك، فلتتفضلي مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا. سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، أخواني أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، يسرني أولاً أن أنقل لكم بالأصالة عن نفسي والنيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام
الرئيس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الإمارات. تحيات سموها وتهنئتها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية التي تعد مناسبة ملهمة تحيي في الأذهان والقلوب دور المرأة في المجتمع وشركتها في منظومة التنمية واستئناف الحضارة. فكل عام وأنتم المصباح الذي ينير درب النهضة وريادة الوطن، وكل عام وأنتم أكثر تألقاً ونجاحاً. في هذه المناسبة الكريمة نفتخر بالدعم السخي التي تحظى به المرأة الإماراتية من قبل أم الشيوخ، المثال والداعم الأول لكل امرأة على أرض هذا الوطن، بعطائها بريادتها في العمل الإنساني والنسائي داخل الإمارات وخارجه. ونعتز بنشأتنا إحنا في دولة الإمارات التي تعتبر من الدول السباقة في تقدير المرأة، ومنذ قيام الدولة والمرأة تحقق مكاسب يعني من مكسب إلى مكسب مهداة لها من قبل القيادة الرشيدة التي لن تدخر جهداً ولا وقتاً ولا مالاً إلا سخرته لخدمة المواطن الإماراتي بشكل عام والمرأة بشكل خاص، فيما أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية تطوراً مذهلاً للمرأة في كافة المجالات بجهود دؤوبة ومخلصة لسمو الشيخة أم الإمارات الله يحفظها. منذ بداية السبعينات أواخر الستينات في القرن الماضي على توظيف الفرص المتاحة للمرأة وتمكينها في الدولة، حيث عملت على توحيد الجهود المرأة في كافة إمارات الدولة في منظومة وحدة ومظلة وحدة هي الاتحاد النسائي العام. 28 أغسطس ماذا يعني لنا؟ 28 أغسطس 1975 تكون الاتحاد النسائي العام الممثل الرسمي للمرأة في دولة الإمارات، وبفضل الدعم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه طيب الله ثراه، الذي آمن بدور المرأة في المجتمع منذ سنوات التأسيس الأولى للدولة، حيث تمكنت المرأة من دعم مسيرة التنمية بشكل فاعل وصولاً للتقدم الحضاري الذي تعاصره. فكان النجاح حليفها بكسب ثقة المجتمع يوماً بعد الآخر بالاستفادة من مراحل التمكين التي انتقلت لمرحلة القيادة ووضع الاستراتيجيات التنموية الشاملة، حيث أن الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة في الإمارات ما هي إلا نموذج للشراكة الحقيقية لدفع قاطرة التنمية والنماء لدولة في المراتب المتقدمة بكافة المجالات وكافة القطاعات، كما ستظل بفضل سمو الشيخة فاطمة أم الإمارات في 50 عاماً الثانية بإذن الله تعالى. لقد أرست سمو الشيخة فاطمة قواعد أساسية للعمل المرأة بتحديث الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة للسنوات من 2015 إلى 2021، وذلك بهدف ريادة المرأة لتكون إطاراً إرشادياً لجميع المؤسسات في وضع الخطط ولتوفير للمرأة حياة كريمة تمكنها من الريادة والمشاركة في كل المجالات العلمية والتنموية. كما وجهت الاتحاد النسائي العام بتقديم فرصة مميزة للمرأة الإماراتية للاطلاع على التجارب الدول العربية، وخاصة في فترة الانتخابات، إذ يعتبر مشروع تعزيز دور البرلمانيات الذي آمرت به عام 2004 أهم المبادرات الاتحاد النسائي في هذا المجال. وبفضل جهود سموها التنموية ارتفع عدد النساء التي تقلدن مناصب وزارية 9 وزيرات حالية، حيث يدرن ملفات مهمة ومستحدثة مثل العلوم المتقدمة، شؤون الشباب، تنمية المجتمع، الثقافة، شؤون التعليم العام، شؤون التعاون الدولي، والأمن الغذائي والمائي من أهم الملفات.
بالإضافة إلى رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي وصل إلى 50%، نص بالنص، فضلاً عن اختيار دولة الإمارات المقر الإقليمي للشرطة النسائية العربية من قبل الجمعية العالمية للشرطة النسائية، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وحصولها على العضوية العالمية في الجمعية العالمية للشرطة النسائية كأول دولة عربية تنضم لها. ولم تقب الرياضة عن رؤية وعطاء سموها في رفع مستوى الرياضة وبروز العديد من البطلات في جل الرياضات، لم يكن جميعها، وذلك من خلال إطلاق جميع المبادرات، من أبرزها إنشاء أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لتمكين المرأة الإماراتية عبر دعم وتطوير رائدات الرياضة. ولم يقف الدعم سمو الإمارات عند حدود الإمارات، بل تخطاه ليطلق سموها برنامج الشيخة فاطمة للتطوع عام 2017 لتقدم نموذج عالمي إنساني مبتكر بتمكين الأطباء من مختلف الجنسيات في خدمة الإنسانية في بادرة غير مسبوقة في التطوع الصحي التخصصي الميداني والافتراضي، ينبني عليه مبادرات إنسانية أسهمت بفعالية في تخفيف معاناة المرأة في شتى بقاع العالم تحت شعار كلنا أمنا فاطمة في جميع الدول. باصر يوم المرأة العالمي ترى والله تعزوا هذول اللي حاضرين المؤتمر وزارة وما ادري شو. واستقطاب الأطباء الشباب، ليس شباب الإمارات وإنما في مختلف الجنسيات، وتأهيلهم القيادة في العمل النسائي والتطوعي والصحي والتخصصي محلياً ودولياً، وذلك لترسيخ قيم التسامح الإنساني بين شعوب العالم من خلال مبادرات مبتكرة تحمل رسائل التسامح والمحبة والعطاء وصولاً إلى مجتمعات متلاحمة، الأمر الذي منح سموها إشادة محلية وإقليمية ودولية لجهودها الصادقة والمخلصة. لم يقتصر دعم الشيوخ على هذا الحد، بل امتدت مسيرة سموها الجليلة نحو تمكين المرأة في جميع القطاعات منها الأمن والسلام، وذلك بدعم سموها لانضمام الإمارات إلى شبكة رؤساء الدفاع في خطوة تاريخية تكلل من خلال سنوات من العمل لتعزيز مكانة المرأة حول العالم، وخاصة بعد النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من البرنامج في تدريب مجموعة من النساء العربيات هنا على أرض الإمارات. وقبل أن يتم إطلاق المرحلة الثانية، كانت المرحلة الأولى جميع الدول العربية، المرحلة الثانية في حفظ الأمن والسلام هي من دول العربية ومن دول أفريقية ومن دول آسيوية. وقبل أن يتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج في التدريب مجموعة من النساء في أفريقيا وآسيا على عمليات حفظ السلام هنا في دولة الإمارات في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، مما أدى إلى إحراز تقدم محوري لدور الإمارات المتنامي في هذا الملف الأممي. أنا إن شاء الله غدا صاحبة اسم الشيخة فاطمة سوف تعلن سموها عن إطلاق حزمة من المبادرات الاستثنائية التي تدعم جاهزية المرأة الإماراتية للمستقبل، توافقاً مع شعار الدولة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ربي حفظه، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. غدا سيكون لنا حزمة من المبادرات الاستثنائية التي ستكون بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ولا شك أن ما تم ذكره من مبادرات هي نبذة صغيرة موجزة من عطاء سمو الشيوخ اللامحدود لدعم المرأة الإماراتية وجميع نساء العالم في شتى بقاع الأرض، فأيادي سموها البيضاء دائما تمتد للقاصي والداني. وفي الختام نشكركم على إقامة هذا المؤتمر المثمر،
وفي إبراز دور المرأة الفاعل في نهضة وتطوير المجتمع. وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا نورا، مشكورة. شكرا سعادتك، على يقين من أن يمكننا جميعا الاستفادة من المعلومات التي قدمتيها. المتحدثة التالية هي نموذج إماراتي يحتذى به في المجال الطبي، وهي نموذج لتمكين المرأة الإماراتية. هي متواجدة في خطوط المواجهة الأمامية ولا تزال مستمرة مع استمرار القتال ضد كوفيد-19. سيداتي والسادة، أرحب بالدكتورة مي الجابر، المدير الطبي في مستشفى هيلث بوينت في أبو ظبي. تفضلي دكتورة. معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أنتهز هذه الفرصة لأوجه التحية للمرأة الإماراتية بمناسبة يومها الوطني، يوم المرأة الإماراتية الذي خصصته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله، لنحتفي بما حققته المرأة الإماراتية من تقدم وإنجازات، وليكون قاعدة لبناء منجزات جديدة وإلهام للأجيال الصاعدة من بنات هذا الوطن. خلال تحضيري للمشاركة في هذه الجلسة حضرني سؤال: هل المرأة الإماراتية ما زالت في مرحلة التمكين؟ وفي الحقيقة أن التمكين مرحلة تخطيناها منذ زمن بعيد، منذ قيام الاتحاد وحصد ثمار الغرس الطيب الذي حرص على تنميته المغفور له بإذن الله شيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وها نحن وصلنا إلى مرحلة تشكل فيها المرأة إضافة نوعية لكل قطاع. والحقيقة أن تجاوز مرحلة التمكين إلى مرحلة الشراكة الشاملة جاء نتيجة الاهتمام الكبير وثقة القيادة وإيمانها بدور المرأة في بناء مجتمعات تقوم على أسس وقيم. إن وجود قدوة ملهمة مثل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله يفوق وجود كافة الإمكانيات والمقومات الأخرى، لأنها تمثل الإلهام وتقدم الدليل على ما يمكن للمرأة أن تقوم به. فكانت سموها الأم المتسامحة والمعطاءة والمتفانية في دعم بناتها من بنات الإمارات. وبصفتي أحد الكوادر الطبية الإماراتية لقد استشعرت شخصياً نتائج هذا الاستثمار والاهتمام من قبل سموها. فهي أم الإمارات التي تحرص كل عام على تخريج بناتها من مختلف الجامعات لتكرم تفوقهن وتعطيهن الحافز لمتابعة النجاح. هي لحظات من الفخر والشرف، ونحن نؤدي قسم مزاولة مهنة الطب أمام سموها. كانت هذه اللحظات وما زالت الدافع لنا دائما ألا نخذل سموها وأن نعمل بجد وإخلاص. والمرأة بطبيعتها يمكن أن تضحي في سبيل مجتمعها الصغير، وأقصد بهذا أسرتها، وبنفس الروح والعزيمة تضحي في سبيل مجتمعها الكبير، وهنا أقصد الوطن، لا سيما إذا كان وطن معطاء ومحب للأمن والسلام يدعو للتسامح والتعايش كدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ظل جائحة كورونا تقدمت المرأة الإماراتية العاملة في القطاع الصحي الصفوف الأمامية لتكون في خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الجائحة، وأثبتت استعدادها للتضحية. فقدمت كل ما تستطيع وخاطرت بحياتها وصحتها وصحة أسرتها في سبيل المصلحة العامة المتمثلة بصحة المجتمع وأمنه واستقراره. كانت المرأة الإماراتية ضمن طواقم الإسعاف تقدم المعونة والدعم والمشورة للمصابين من مختلف الجنسيات. تصدرت الصفوف في ميادين المسح الطبي في مراكز الطوارئ وفي عنابر المصابين بالفيروس، وهذا ترتب عليه ابتعادها عن بيتها وأهلها من أجل سلامتهم. حتى في الأعياد الكثير منا لم يتمكن من معايدة الأهل والجلوس معهم بسبب خشية تهريبهم. خلال جائحة كورونا تولت المرأة الإماراتية مسؤولية مضاعفة، وتعددت أدوار الكثير من النساء العاملات في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى. فبالإضافة لقيامها بالمهام الوظيفية المناطة لها، كان لها دور في متابعة تعليم أبنائها لتسهيل منظومة التعلم عن بعد وتخطي هذه التجربة الجديدة والصعبة.
لقد أثبتت جائحة كورونا أن تعزيز دور المرأة والارتقاء بمكانتها في الدولة وعلى مستوى العالم شكل عاملاً رئيسياً في حماية صحة المجتمعات. فمن المعروف أن النسبة الأكبر من فرق طواقم التمريض بالأخص في العالم هي من النساء. لقد اعتدنا أن نقول أن وراء كل رجل عظيم امرأة، وأود أن أضيف أن وراء كل امرأة إماراتية قيادة عظيمة تدرك دورها في مسيرة التنمية، وأسرة داعمة تثق في قدراتها، ومجتمع وبيئة حاضنة وممكنة للعمل بجد وإخلاص لرفع راية هذا الوطن. كلمة أخيرة، يقول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله: أينما كانت المرأة ستبقى هي روح الحياة وحياة الروح، والإمارات عظيمة بنسائها ورجالها. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك دكتورة مي الجابر على عرضك الذي يسلط الضوء على الواقع ويذكرنا جميعا بأهمية العمل معا للتغلب على هذا الوباء المخيف. صاحب السمو والمعالي والسعادة السيدات والسادة، نستمع معا لمعالي شمة المزروعي وزيرة الدولة للشباب عن نجاحات المرأة الإماراتية في مختلف المجالات. معالي الشيخ هيام بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أصحاب السعادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحتفل بيوم المرأة الإماراتية، وأول شيء يطري على البال كيف أن المرأة الإماراتية وصلت في زمن قياسي لمرحلة التمكين، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل شيوخنا الله يحفظهم، وأولهم أمنا سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ورئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أم الإمارات، الله يحفظها ويديمها ذخر لبلادنا. هي اللي غمرتنا بحرصها علينا وعلى مكانتنا اللي وصلنا لها اليوم كنساء إماراتيات، وبالنيابة عني وعن كل شابة إماراتية أشكرها من كل قلبي. شكرا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على دعم سموه المتواصل للمرأة الإماراتية وسعيه الدائم لنصل إلى دولة مليئة بالحب والتسامح، دولة بتفتح المجال أمام المرأة لتشكيل وصناعة منظومة المجتمع المتعايش. واليوم سعيدة بوجودي معكم اليوم في هذا الملتقى، وما بتتخيلون حجم الفخر والسعادة يوم قريت الإحصائيات اللي وصلتها المرأة الإماراتية. الأرقام اللي بنشوفها اليوم أرقام جت من تعب، من سهر، من اجتهاد، من إرادة، ويمكن من نجاح بعد محاولات. الأرقام جت من دعم الأب والأخ ودعم الزوج والابن لنا كنساء، وإيمانهم بأن المرأة والرجل يكملان بعضهما البعض. يوم نقرأ بعض الإحصائيات اللي عندي بختار بعض منهم، إن النساء تشتغل حوالي 75% من المناصب في قطاعي التعليم والصحة. هذا الشيء يفرح القلب، وخصوصاً إن عرفنا في ظل ظروف صعبة بسبب فيروس كوفيد اللي مرينا فيها جميعاً أهمية دور قطاع التعليم والصحة، فلولاهم تخطينا الظروف اللي مرت علينا. الإحصائية الثانية 95% من الإناث الحاصلات على شهادة الثانوية يلتحقن بالتعليم العالي. هاي الإحصائية أنا عن نفسي أعتبرها مؤشر لمستقبل مبهر ومليء بالإنجازات الهامة، مو بس للمرأة بل بينعكس على مستقبل دولتنا، وإن بإذن الله لتكون الشابة الإماراتية متسلحة بالعلم والمعرفة بأعلى المهارات والتخصصات في أعلى المستويات العلمية والاحترافية. وأيضا يمكن آخر إحصائية تدير 23,000 سيدة أعمال مشاريع تفوق قيمتها 50 مليار درهم إماراتي. هالرقم مبشر جدا، يمكن أوصلني إلى الرسالة اللي حابة أشاركها معكم اليوم لكل سيدة وشابة ذكرت إنجازاتها من بين الأرقام والإحصائيات. اليوم حابة أوجه رسالتي لكل شابة وسيدة. رسالتي اليوم ل23,000 سيدة أعمال، لطالبات الجامعات، ل75% من السيدات التي يعملن في قطاعات الحيوية. خلنا نحن نكون كلنا مصدر النور لمن لا يستطيع إبصاره، فبفضل اجتهادكم وصلتوا للنجاح اللي أنتوا فيه.
لكن آن الأوان أن نتعاون لمضاعفة هذه الأرقام. كيف؟ لكل رائدة أعمال متمكنة خذت بيد بنت بدت توها في عملها الخاص واحتضنتها ودربتها وعلمتها بالأخطاء اللي وقعت فيها، أكيد بعد وقت قصير بتتضاعف عدد سيدات الأعمال. في كل مديرة مكنت موظفاتها ليكونوا جاهزين للقيادة، بنحصل على تضاعف في إعداد الشابات الطموحات وبنرفع حس المسؤولية عندهم. لو كل طالبة تعاونت مع زميلاتها سواء في الدراسة أو التدريب بتثري خبراتها الشخصية وبتنشر روح التعايش والتعاون والتبادل المعرفي بينهم. أنا شخصياً أؤمن بالنظرية اللي تقول حتى تشعري بالسعادة يجب أن تضعي لمسة لها أثر في مجرى الكون، وهذا مو بالضروري يكون اكتشافك لعلاج الأمراض المستعصية، لكن بمجرد أن تكونين سبب في نجاح شخص آخر، هذا الشيء له أثر كبير في سعادتك، في دعم مجتمعك، في دعم أسرتك. اليوم كلنا لازم نواصل عملنا بشغف، لأن الشغف هي الشرارة اللي بتلمع بين عيوننا يوم بنحقق الطموح، ويوم بنشوف زميلاتنا تفوقوا يمكن بسبب نصيحة أعطيناهم إياها وتدربنا معاهم، يوم تترقى إحدى خواتنا لمنصب نفتخر فيه ونكون نحن لعبنا دور في مكانتها أو لعبنا دور في أن مكناها للفوز بهذا المنصب. أنا لا أتحدث عن تمكين المرأة للمرأة فقط، وإنما لتمكين الإنسان بوعيها وبإدراكها ومساهمتها. في النهاية أتمنى أن نستثمر بفطرة أهلنا ونمشي على نهج أبونا الشيخ زايد الله يرحمه وأمنا أم الإمارات الله يطول عمرها، نهج المطائين متعاونين محبين رائدين في كل مجالات العطاء والحياة. في النهاية أتمنى أن نكون منبر للتسامح والسلام، ونعرف أن دورنا ما بيتوقف عند تثقيف أنفسنا فقط، ولكن واجبنا إعداد جيل متسلح بقيم. نشكر معالي شم المزروعي لما تفضلت به من معلومات أثرت بها هذا المحور من محاور المؤتمر. وننتقل الآن. Ladies and gentlemen, we will now move on to our third and final session for this evening, which will be conducted in English language. This session themed is titled Programs and Initiatives Empowering Women in Shaping the Future. It gives me great pleasure to introduce our first speaker in this segment, Her Excellency Muna Ghanem Al-Marri, Director General, Government of Dubai Media Office and Vice President, UAE Gender Balance Council, who will shed light on the importance of women's role in promoting values of tolerance and coexistence. Your Excellency. شكرا. مساء الخير. شكرا سمو الشيخ نهيان بن مبارك على هذه الفرصة. جمعتنا جميعا تحت يمكن سقف واحد لنقاش حيوي ومهم في يوم نحتفل به كدولة الإمارات أمام العالم وليس فقط أمام يعني أنفسنا. فجميل أن نجمع هذا الجمع من عرب وأجانب لسرد قصة نجاح حققتها دولة الإمارات تحت قيادة واعية ويعني مستوعبة قدرة المرأة الإماراتية في أي مكان توضع فيه. واسمحوا لي أن أتحدث باللغة الإنجليزية مثل ما تم طلب مني، فإن شاء الله توصل الرسالة للجميع بنفس القوة وبنفس الوضوح التي قدموها أخواتي باللغة العربية. Thank you very much, Your Highness. It's my honor to begin by thanking Her Highness Sheikh Fatma bint Mbarak for her patronage for this great event and for her constant support for Emirati women over the years. I would like to thank the Ministry of Tolerance and Coexistence for convening this event and for shedding light on women's role in fostering tolerance and coexistence. The late Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, founding father of the UAE, once said, nothing makes me happier than to see women assume their rightful role in society and fulfill
their potential. Nothing should stop the progress of women. Historically, women have always been the backbone of society, of family life, and the social structure. More specifically, in the Arab world, women play an essential role in building their families and societies by instilling their values of coexistence and acceptance. Since its foundation in 1971, the UAE has placed a significant importance on the empowerment of citizens, male and female alike. I can confidently say that we in the UAE embrace the concept of coexistence as we live it in every single day. Ever since the foundation of the UAE, we have been living in social cohesion and harmony, and with more than 200 nationalities, our country has become a role model in this aspect. And since its foundation, and as established in our national agenda, the UAE has challenged global perception by not only guaranteeing and promoting women's rights, but by considering the empowerment of women fundamentals to the development of a modern and progressive society. Sheikh Zayed's legacy and his principles got us to where we are today. He believed in the importance of the value of girls' education. He believed that women are entitled to equal access to education and work opportunities. He established schools for the girls, motivated families to prioritize and see the potential in their daughters' futures. So much that he used to potentially and personally visit these schools and attend their celebrations. Such a strong message to a very conservative society back then. And this is what we call today soft power. He did it all of this because he wanted to drive culture change, because he knew that aside from being an essential right, girls' education is the foundation for open, leading, diverse economies, and that empowering women with education is key for the best for the societies. The UAE's approach is simple, but yet it's comprehensive. We have focused on improving sustainable legislations and regulations to ensure a better way of life for our nation. We pride ourselves in assessing the gaps in our society and finding ways to improve them or implement change if needed. With the vibrant energy and the fast-paced process that has taken place in the UAE over the past 49 years, women's role in all aspects of our society is simply undeniable. From political and military to the business and scientific fields, UAE women today are a central element of the UAE successful story. Here in the UAE, our historic achievements of women empowerment could not have been realized without the support of Her Highness Sheikha Fatma bint Mbarak, who has not only been positively involved in women empowerment initiatives and progress, but has also been very active politically in ensuring the reinforcing of the mindsets that the UAE has set for itself. The UAE is a working model, not only for women empowerment, but also for coexistence and tolerance. Her Highness Sheikha Fatma bint Mbarak is recognized as one of the UAE's most influential women, credited for pushing boundaries and advocating change. Her personal and global achievements have been praised all over the world. This also brings me to the role of UAE Gender Balance Council and to some of the fundamental areas that we focus on, especially when it comes to legislations and regulations in which UAE excel when compared to other countries. And I'm proud to say that in addition to all the statistics and numbers that were shared by my fellow speakers, we are today we have achieved significant numbers when it comes to women in the public sector, 66%. When women, as everyone mentioned earlier, that they make up
29.5% of the cabinet level ministers in the UAE. The 50%, I mean, we celebrated last November with the 50% of the Federal National Council that the UAE consultative parliamentary body as representation of women. Women make up to 34% of the Emirates Mars mission team, which I'm sure that Her Excellency Sarah Amiri will highlight in her speech. As His Highness also mentioned, the 70% of the UAE women graduates that we're all proud of, and 56% of the UAE graduates and STEMs also is a very high percentage compared to the other international ranking. And as His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and the UAE Prime Minister and the ruler of Dubai once said, the UAE has moved beyond the phase of empowering women. Indeed, we are empowering society through women. I believe personally the statement is a nice summary of what has been achieved here in the UAE. Sheikh Zayed would be proud of the fact that Emirati women are shining role models across the globe today. Now, we are eagerly looking forward to see what achievements the future holds for us as women. Thank you very much. Thank you, Your Highness. Thank you, Your Excellency, for your inspiring words. Regardless of gender, we can all greatly benefit from applying those values in our careers and everyday lives. Our next distinguished speaker understands with passion how science and technology rapidly evolve and how that shapes the way we live, move, work, and function as a global society. Please join me in welcoming Her Excellency Sarah Al Amiri, UAE Minister of State for Advanced Technology, who will explore with us the creation of value systems within current global practices and programs empowering women and their contributions. Your Excellency. Good evening to everybody, and thank you for joining us at this time from across the world. Your Highness Sheikh Hayyan, thank you for bringing those brilliant minds together that I have learned quite a lot from through listening from different perspectives and different aspects. And today you have allowed us to join two different aspects that are very important for science and technology as a whole. Diversity that comes from tolerance and diversity that comes from coexistence, along with empowerment of women and celebrating accomplishments of women and better understanding how to continuously develop capabilities across different fields. In science and technology, which is one of the main proponents of change and growth and prosperity of the future, diversity is intrinsic to its outcomes. Diversity is intrinsic to the development across different fields in science and technology. Without pushing the bounds of diversity forward, be it in gender, be it in culture, understanding, we are not able to push forward exploration as much as we have today. And this gives us great opportunities in the future. Now, to talk more about experiences that I've been through. As a woman in science, I have lived through the impact diversity has had on scientific output and its positive impact that I've seen in more diverse teams that are working on research, that are working on research outcomes in very important fields of development. And as an engineer who has worked with engineers from Korea, Germany, England, United States, Japan, the Emirates, and from engineers from different areas of the world, I have come to appreciate that although engineering body of knowledge is the same everywhere in the world, the application of engineering differs from country to country. Through that, I realized the importance of diversity in driving progress, creating opportunity, and driving global growth. And as a woman working in the space sector, I realized very early on the lack of representation of women in space globally. But reflecting internally, being one of very few women at global meetings and conferences, I realized as the years progressed and noticed more and more that the number of women grew within my organization, yet globally I still dealt with fewer and fewer women across different areas within the space sector. That caused me to reflect on why the Emirates got to the point where today women make up over 34% of the first mission to explore another planet from this region. And more importantly, within the international science team that works on this mission,
All of the women that are represented within that team, except for one, are from the Emirates. And this for me was an alarming number from a global perspective. When we're talking about inclusion from a global perspective, when we're talking about ensuring that our scientific outcomes are driven by diversity in thought, are driven by exploration, are driven by passion intrinsically, and have the right minds sitting on it, it is unfortunate that we still see today an underrepresentation of women in science globally. But it all boils down to this, to a primary question of why is the UAE able to further empower women to ensure that we've reached gender balance in leadership roles in science. So within the Emirates Mars mission, the leadership roles that are filled are 50% filled by women from scientific backgrounds, from technical backgrounds. So all points to these down, a few points that need to be practiced globally. One, a need to establish a sector fast means that capabilities become important, regardless of gender, regardless of background. Second, a need to work and partner up to learn and advance mission development. This also drove the need to work with people from different beliefs, different nationalities, different genders, and where capabilities mattered above everything else. And the most important factor that we have been blessed with is education. Over 60% of graduates from STEM fields in the UAE are women. That is a very important factor, and I myself would not be standing here today talking about this without the endeavors of our founding fathers less than 50 years ago decided imperatively and decisively. And as Her Excellency Munal Murray pointed out, that we needed a cultural change very early on. We needed to empower half of society with education. And I'd like to extend a great thank you to the mother of the nation, Her Highness Sheikha Fatma bint Mubarak, for supporting women across all fields, for highlighting that a woman could be a family member, a woman could be a mother, but that does not stop her in excelling in various fields and driving development alongside her brother in advancing this nation, because it is all about collaboration and it is all about capabilities and moving forward with that. I'd also like to thank His Highness Sheikh Nahyan on the role that he played very early on in ensuring access to higher education to women in all fields, in the role that you played in ensuring that we had a place at universities, and that universities that were developed within the Emirates were competitive in a global perspective. My message here today, it is doable for us to empower science by ensuring that women are there, to empower science by ensuring that diversity is one of the baselines of scientific advancements. Change is done by practice, change is done by doing, by setting an example, and by enabling an entire workforce to drive future development. Thank you. Thank you, Your Excellency. شكرا. Thank you, Your Excellency, for your valuable thoughts on this important subject. We now move on to our third speaker for this evening, who will kindly share with us, within a global perspective, how peace and security is enhanced within the right programs are deployed in the environment of women worldwide. Ladies and gentlemen, please welcome Her Excellency Jacqueline O'Neill, Ambassador for Women, Peace and Security to the UN, Canada's first ambassador, the important role. Your Excellency, the floor is yours. Thank you, Rania. Assalamu alaikum, everyone. Good evening, or I should say good morning here in Ottawa, Canada. Thank you, Your Excellency Sheikh Nahyan, for your wise opening remarks and for the kind invitation to be with you today. I'm honored to be in the company of so many esteemed speakers, and it's just been such a pleasure to listen to the other speakers and especially to learn more about the rich history and successes of Emirati women in so many different fields. And of course, deepest thanks and appreciation to Her Highness Sheikh Fatima bint Mubarak for her tremendous leadership and patronage of this great event. And while it's sad that the global pandemic prevents us from being together in person, I'm really grateful to be able to participate in this way. Canada is just so proud of our deep friendship and partnership with the United Arab Emirates among so many fronts.
And I'll add personally that so many Canadians have been just so taken with Al-Amal, the UAE's historic launch of the Mars Hope probe several weeks ago. Just a tremendous accomplishment. And personally, I was amazed and so impressed to learn, as we were reminded by our sisters Sarah just now and Maria Fernanda earlier in the session, that women make up over a third of the mission team and such a huge proportion of the science team. I just hope that young boys and girls around the world take note of this, and it's just a great foot forward for the UAE. So it's no surprise, of course, that there are remarkable women playing key roles in guiding the deep relationship between Canada and the United Arab Emirates. And Canada has such respect for this relationship. In fact, we've sent to you a diplomat who is not only one of our most talented, but also a brilliant leader in the area of coexistence and inclusion. Speaking, of course, of our ambassador, Marcy Grossman, who is online with us here today. I'm not sure if you'll be able to see her, but she's waving to you. You'll recognize her background with the Canadian flag, just like mine. So she's saying hello, as are online some members from our embassy here in our Canadian embassy, sorry. And I know that through their conviction and their passion and their shared goals that they have with you, they're really committed to deepening our cooperation in multiple areas, including in the promotion of tolerance, gender equality, in the area of women, peace, and security. And I'll note, of course, that I'm referring to women and men working with and for Canada. So sharing our experiences has always been important, but perhaps never more so as we all manage the implications of COVID-19. And the situation here in Canada is much the same as all around the world, in that COVID-19 has had a strong and disproportionate impact on women. And here we practice something called Gender-Based Analysis Plus, and that is a tool of analysis that we use to look at how diverse groups of people experience different issues. And because we use it regularly and across all parts of the government, we know that men and women, for example, regularly experience events or policies differently. So from the very beginning of the pandemic, we noted within Canada, for example, that about 70% of the frontline healthcare workers are women. We noted that the majority of people employed in the first industries to be majorly affected, including retail and restaurants, are women. We saw the enormous impact, like so many others did, of schools being canceled and many women taking on more than their normal share of caregiving responsibilities, staying home with children who are out of school, and not being able to rejoin the paid workforce. And we knew and were prepared for the fact that the home is not safe for many people, predominantly for women. And so there was $50 million in funding for domestic violence shelters within Canada as part of the government's initial response plan. So we're still looking at ways that we can do analysis of what's happening and how we can ensure that the steps we take and put in place to rebuild our economy, for example, benefit everyone. And we were all worried that, of course, we're all worried about an economic recession or worse. And I'll note that in 2008, some of the analysts called the financial crisis not a recession, but a quote unquote he-session, because many industries most hit were manufacturing and construction, where more than 70-80% of the people who became unemployed were men. Our Minister of Finance, who is a woman now, talks about trying to prevent what she calls a she-session, a recession that hits women most hard economically. So while there are a lot of deeply negative economic and other implications of COVID-19, we're trying to minimize them. We're also determined, as I'm sure you are, to seize opportunities and to build back better, as many people are saying. And the scale of global disruption right now means that we have some key opportunities to make changes in several areas. So one shift that we can work towards collectively, Canada, the UAE, and many other partners around the world, is towards an expanded definition of security and who's needed to create it. For decades, many women around the world have called for attention to this, and the experiences around COVID-19, we think, make clear that all the guns and tanks in the world mean nothing if someone is beaten in their partner every day in their home and fear for their lives, or someone starves to death, or someone is sick with a treatable disease but dies because they don't have access to basic health care. And so we need to see security as what we call human security, and to invest more in the range of things that help us face this broader set of threats. So health systems,
access to digital communication, international coordination, and much more. And we all need, I think, to see that it's the richness of our communities, or the diversity of people within them, who enhance, not threaten, our ability to enjoy peace and security. And part of this process of expanding our understanding of security involves expanding the groups of people to whom we look to be in the conversation. So, for example, take a look at the representation of women serving as military and police in peacekeeping operations around the world. They still make up less than 10% of UN troops, despite years and years of the UN and member states and countries saying that this proportion and this number needs to increase. So Canada was very frustrated at the extremely slow pace of change. So about 2 years ago, we worked with several other countries and partners at the UN to create what's called the Elsie Initiative. Now, in fact, it was named after a woman named Elsie McGill, who was Canada's first female electrical engineer. And the idea behind this initiative is to look at all the factors that contribute to women's participation, or lack of, in peacekeeping. And having the UN and a broad range of countries, including Canada, of course, look in a systemic way about everything from the messages young women get about serving in uniform, to the ways that women are recruited, to policies that prevent them from getting experience that might help them in their career, or to the conditions they experience when they're serving overseas. Are they being treated equally and respectfully? And the Elsie Initiative is making a real difference so far, and we keep hearing about that because it's practical and it's respectful of local contexts. And I know that this focus on being practical and respectful is something that has driven the government of the United Arab Emirates to make great advances. And my colleagues from Canada speak so highly of the Khala bint al-Azwar Training Academy and your leadership in creating the region's first military college for women. Of course, in Canada, our military and our national police force are not perfect. We always have much to improve. But our generals and our commanders have been clear that to be most effective, we need to represent the diversity of Canadians. They make clear that engaging more women or more members of diverse regions, ethnicities, religious groups, and much more is not simply some kind of favor that we're doing or something that we do to look good or be so-called politically correct, but it's really key to the excellence of the organizations and necessary to meet the challenges of the future. And Canada and the UAE both know that women play an integral role in building prosperous, peaceful, and secure societies, and that the future we're all trying to build is simply not achievable without women's full and meaningful inclusion at every decision-making table. As our colleague Muna just reminded us, it's not just about empowering women, it's about empowering society. So congratulations for your initiative in hosting today, and we really look forward to working with you closely on these and other issues. Thank you. Thank you very much, and thank you for being with us at this time, Excellency. Thank you, Ambassador O'Neill, for sharing with us valuable information on such an interesting subject and the identification and deployment of strategic programs that enhance peace and security when implemented correctly. Distinguished guests, last but not least, our final distinguished speaker for this evening joins us from the United Kingdom. In sharing with us her rich career path, please join me in welcoming Baroness Flora Bindman, who will explore how universal family values of tolerance and coexistence transit borders and how we are all connected as human beings. Baroness Flora, the floor is yours. Thank you. Your Highness, Your Excellencies, distinguished speakers, listeners, greetings from London. I am delighted to be part of this Emirati Women's Day conference. I've loved listening to all the speakers. I've learned so much. And now, more than ever, women's voices across the world must be heard to bring tolerance, reason, common sense, vision, hope, compassion, and empathy to this aching, wounded world. We women are nurturers, guardians of the future, who bring precious life into the world. Each child that is born is a gift to the world that should be cherished, loved, and appreciated, no matter which family they're born into, where they live, or how rich or poor they are. They all need to feel as though they belong and their lives are valued.
It's been scientifically proven that each child is born with over 100 billion brain cells with no connections. By the time they're 18 months, the connections have started. The sense of touch, smell, attachment, love, what they hear, what they read, what they learn about their environment, climate change. And by the time they're 7, clunk, all the connections are made for life. So the saying, give me the child at 7 and I'll give you the man, is so true, because childhood lasts a lifetime. This is why it's our duty as women to have a deep understanding of why childhood matters. A child must not be viewed as a commodity, an accessory, or even a necessity, but a responsibility. Bringing another human being into this world is the most important and miraculous thing a woman can do. But like a seed, that child has to be nurtured, cultivated, loved, and guided, not left for others to take advantage of, to abuse or humiliate. The teaching of emotional literacy, what I call simple philosophy, that's understanding and controlling emotions, dealing with anger, love, frustration, jealousy, is vital. Listening to that voice in your head, realizing the actions and decisions you make will have consequences, good or bad, is important too. From an early age, I have practiced these principles. I realized my destiny was in my own hands. I had to be true to myself, or not to be afraid, to be confident in my own ability. And if other people had a problem with me or the color of my skin, it was their problem, not mine. In my heart, I had to love myself. At the age of 14, I spiritually learned to face adversity with a smile, how to break down barriers with the power of self-belief, with the words of my beloved mother ringing in my ears. Education is your passport to life. I tell children this wherever or whenever I can. I tell them I love them unconditionally with all my heart. And I tell them I want them to love themselves just as passionately. I tell them to shout out loud, I am worthy, and to repeat it every day. That is so empowering, because many children are never told that they're loved. So many women don't feel worthy, confident, or an important gift to this world. This has to change, especially as we're now living through a global pandemic. I believe now is the moment for women to shine a light onto our world and take their places alongside men to form a perfect partnership as decisions are being made for our future, our children. For the last 10 years, I've been a member of the UK House of Lords, and I have worked tirelessly in Parliament to ensure children's well-being is at the top of the political agenda. And I've successfully pushed through legislation that benefits children and young people, their future. It's my mission in life for everyone to make the world a better place for children and change the world by seeing life through the eyes of a child. It's wonderful when you do that. I so wish we had a minister for tolerance here in the UK, because when I visit Dubai, where my son lives and works, I get a wonderful feeling of tolerance. I feel my ability is more important than the color of my skin. And there are very few places in the world where I feel like that. It's such an emancipating feeling. Whenever I speak, I always leave a gift to those listening, and that's the philosophy of my 3 C's. So I want to leave them with you. I want you to keep them close to your heart and pass them on in the way you behave, the way you conduct your life. The first C is C for consideration.
to have empathy and understanding, not to be judgmental, but to put yourself in the place of others, to feel for others. And the more privileged you are, the more consideration you need to show. The second C is C for contentment, to have a happy, contented heart, not to be jealous and to be envious of what other people have, to do anything to get what you want, to stamp on other people. No, you must be satisfied with what you have at that given time. And the more contented you are, the more open you are, ready to receive what's right for you. And the third C is C for confidence. The confidence to look in the mirror every day of your life and like the person looking back at you. The confidence to be a decent human being. The confidence to give and to love unconditionally. Because the more you give and the more you love unconditionally comes back to you in abundance when you least expect it. The confidence to know that every disappointment is an appointment with something better and everything happens for a reason. One day a door will open and on the other side will be the rest of your life. But you need a fourth C to do all that. A fourth C to wrap up your 3 C's, and that's C for courage. To have the moral courage to stand up for truth, the moral courage to stand up for justice, the moral courage to act with morality, honesty, integrity, to be the person other people can trust in this wounded, materialistic world. The courage to press the reset button and to do things differently, the ethical way. We women must be ready to press that reset button and to do all those things with a smile, because winners smile. And I want us all to be winners, to support one another, to be role models for our children, our boys and our girls, as well as for future generations to come. And remember, wherever you go and whatever happens to you, there will always, always, always be somebody who loves you unconditionally. And that's me, Floella. So keep smiling. Thank you very much. Thank you very much, Bernice, for your inspirational speech. Much appreciated. And you are a role model for all of us. Wish you all the best. Thank you. Thank you, Barnes Pentman, for such a wonderful portrayal of examples of excellence in promoting coexistence and safeguarding family values. Your Excellency, Sheikh Nhayan Mbarak Al Nhayan, Minister of Tolerance and Coexistence. Your Excellencies, ladies and gentlemen, we have reached the end of this rich and enlightening evening of dialogue and conversation, which undoubtedly has shed light on the important and significant roles women play in their contributions towards creating more harmonious societies. We apologize for the technical problems faced by my MC colleague this evening, but we always overcome anything when we work together in harmony. On behalf of the Ministry of Tolerance and Coexistence, may I wish you all a happy Emirati Women's Day. Thank you. Thank you, everybody. Thank you for taking the time. Thank you. شكرا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الضيوف الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية هذه الأمسية الثرية والمفيدة بما فيها من حوار ومحادثات سلطت بلا شك الضوء على الأدوار المهمة التي تلعبها المرأة في مساهماتها في خلق مجتمع أكثر انسجاماً. نيابة عن وزارة التسامح والتعايش أتمنى للجميع يوماً سعيداً وكل عام والمرأة الإماراتية في خير وتقدم. شكراً جزيلاً. Thank you. مشكورين جميعاً. شكرا جزيلا، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. شكرا. Thank you. يعطيكم ألف عافية. Thank you. Thank you very much. Happy women.